A matsayinka na beginner trader, definitely na san wannan ya taɓa faruwa da kai ko ma yana faruwa da kai. Za ka shiga cikin chat a wani time ɗin sai ka ga baki ɗaya chat ɗin ya zama maka very very confused. Like ka kasa fahimtar shin kasuwa tana uptrend ne ko kuma kasuwa tana downtrend ne, ko kuma normally kamar ka yi understanding na market structure amma kuma a yanda ka shiga trade sai kasuwa ta yi abin da ɗinka directly trade ya riga da ya hitin na stop loss ɗinka. To mostly hakan yana faruwa ne saboda baka san yadda za ka yi marking ɗin market structure correctly ba. Wannan shi yasa a yau part 2 na True SMC from A to Z 2026 edition zan yi bayani ne akan yadda za ka yi mapping na market structure. Saboda haka idan har ka san kana da confuse akan yadda za ka yi mapping din market structure ko kuma akwai wani abin da yake shige maka duhu ko kuma kana buƙatar clarity, to ka tabbatar da ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, domin kowane minti kowane second yana da muhimmanci sosai da sosai a cikin wannan bidiyon. Sannan please kada ku manta da ku like din wannan bidiyon, sannan ku share ɗinsa ga 'yan uwa domin su ma su amfana. Sannan ku duba comment section ku yi comment da True SMC 2026. Ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga cikin wannan bidiyon guys. Okay guys, kamar yadda kuke gani akan screen, bari mu fara da bullish breakout structure wato POS, bi ma'ana yayin da kasuwa take uptrend ta yaya za ka yi validating din bullish breakout structure. So kamar yadda kuke gani, it is valid only if price take out the recently formed valid pullback wato inducement. Bi ma'ana dole sai ya kasance kasuwan ta fara da ɗaukar recently formed valid pullback low wanda muke kira da suna inducement. The word recently a nan waje idan ku duba muna da wannan pullback din, sannan akwai wannan, sannan ma akwai wannan. To amma word din abin da ta ce recently formed valid pullback, kuma kenan immediately idan har kasuwa ta yi taking din wannan pullback din, definitely wannan high din zai kasance mana mai valid breakout structure. Misali yanzu idan ku duba a daidai nan wajejen there are a lot of pullbacks. A daidai nan wajejen yanzu kun ga akwai wannan pullback din, gashi wannan pullback din, sannan bayan shi ma kun ga me definitely da akwai wannan. Na san wasu za su ce me yasa ba mu yi amfani da wannan ba, abin da yasa saboda wannan ba valid pullback bane ba. Idan ku kalla da kyau wannan inside ba candle ne, saboda haka ba za mu yi amfani da shi ba. Saboda haka definitely kun ga a nan wajejen kasuwa tana ɗaukar wannan mini validating ɗin shi a matsayin inducement. Sannan abu na gaba kuma sai ya ce they reverse and break above the highest point price rate before starting the retracement and took the inducement. So a daidai nan wajejen shine aka ce mai a reverse, dan what price ya yi reversing, ya yi breaking ɗin highest point da ya reaching kafin a dawo a ɗauki wannan inducement. So a yanda kasuwa take tafiya daga daidai nan wajejen, ina ne highest point da kasuwa ta yi reaching kafin a zo a ɗauki wannan inducement ɗin. So definitely na san kowannen ku zai ce wannan shine highest point ɗin da kasuwa ta yi reaching kafin a zo a ɗauki inducement a daidai wajejen. Saboda haka immediately bayan kasuwa ta ɗauki wannan inducement ɗin, abin da muke buƙata shi ne price ɗin ya yi reversing. Idan ku duba anan wajen ai tafiya yake ko, so price ɗin ya yi reversing ya koma ya yi breaking ɗin highest point price ya reaching kafin a zo a ɗauki wannan inducement ɗin, wanda definitely shine wannan high ɗin, kuma shine zai mana validating a matsayin breakout structure. Sannan kuma the break can be either by a wick or body closer. Bi ma'ana zai iya kasancewa candle body ne ko kuma zai iya kasancewa wick ne kawai ya passing through. Immediately idan har kasuwa ta yi breaking abu wannan level ɗin da ka zana line breakout structure ɗin ta riga da ya zama valid. Sannan kuma the lowest point price reach during the retracement after taking inducement, it become the new swing point. Bi ma'ana lowest point da price ya reaching bayan ya ɗauki inducement kafin ya dawo ya zo ya breaking ɗin wannan structure zai zama mana new swing point wanda zai mana aiki a matsayin valid change of character. So a daidai nan wajen idan ku duba wannan shine lowest point da kasuwa ya je ya yi reaching bayan ya ɗauki wannan inducement ɗin kafin price ɗin ya yi reversing ya je ya yi mana breaking na structure. So wannan shine yadda za ka yi validating ɗin bullish breakout structure. Let's go with the bearish. So kamar yadda kuke gani for the bearish breakout structure, abu na farko shine it is valid only if price take out the recently formed valid pullback high. A nan wajen na yi mistake, ba wai pullback low ba, valid pullback high not low, valid pullback high. It is valid only if price take out the recently formed valid pullback high. So definition ɗin da komai da ka'ida da dokar duk iri ɗaya ne, kawai bambancin shine opposites, wancan ƙasa wannan kuma sama. So kamar yadda kuke gani recently formed valid pullback low. So misali yanzu a daidai nan wajejen idan za mu zo mu validating na valid breakout structure, kamar yadda kuke gani yanzu kun ga muna da wannan pullback din anan, sannan muna da wani pullback din anan, sannan maybe muna da wani pullback din anan, wasu ba valid bane kawai na zazzanawa ne. So a daidai nan wajejen abin da muke bukata shine kasuwa ta dauki previous valid pullback high, misali yanzu a daidai nan wajejen idan na dawo yanzu daga haka, idan ku duba yanzu definitely a daidai nan wajejen kun ga kasuwa ta dauki inducement, for example haka, wannan shine recent structures da muke da shi for example. So yanzu a daidai nan wajejen idan ku duba
muna da wannan pullback din daga nan, sannan anan ma muna da wani pullback din, sannan anan ma muna da wani pullback din, sannan anan ma muna da wani pullback din, sannan kamar yadda kuke gani anan ma muna da wani pullback din. To amma duka waɗannan na saman ba su ne priority ba. Priority din shine kawai ya kasance kasuwan ta zo ta yi taking din previous pullback high. Immediately bayan kasuwa ta zo ta yi taking din wannan previous valid pullback high din, daga daidai nan wajejen koda daga daidai nan wajejen price ya koma bi ma'ana bai je zuwa wannan saman ba, to fa za mu yi validating din shi ne a matsayin valid breakout structure. Game din kawai anan shine kasuwan ta fara da daukar previous valid pullback high. Sannan kamar yadda kuke gani, there reverse and break below the lowest points and break above. Kamar yadda kuke gani, there reverse and break below the lowest point price rate before start retracing and took the inducement. Sannan kuma bayan price ya dauki wannan inducement din, ya zo ya breaking din lowest point da price ya reaching kafin ya fara yin retracement, ya zo ya dauki inducement. Bi ma'ana a yanda kasuwan nan take tafiya zuwa daga kun ga kasa take ko, so wannan shine lowest point da kasuwa ta yi reaching kafin kuma kasuwan ta yi reversing ta koma ta dauki wannan inducement din kamar yadda kuke gani. So abin da muke bukata bayan kasuwa ta dauki wannan inducement din kuma kasuwan ta yi reversing ta zo ta yi breaking din wannan lowest point din da ta yi reaching kafin a zo a dauki wannan inducement din, wannan hakan shine zai mana validating a matsayin valid breakout structure. So kamar yadda kuke gani, the break can either by a wick or a body closer. Sannan the highest point price reach during the retracement after taking inducement, it become our new swing point. Bi ma'ana the highest point the price ya reaching during the retracement bayan ya dauki wannan inducement din, shine zai mana aiki a matsayin new swing point, sannan kuma shine zai mana aiki a matsayin change of character. Saboda haka let's go into the chart and show you guys how you can mark your structure directly. So bari mu yi amfani da wannan chart din. So kamar yadda kuke gani yanzu anan, let's go with the bullish. Don ku duba yanzu a daidai nan wajejen ina ne recently formed valid pullback din mu. Definitely wannan shine recently formed valid pullback din da muke da shi yanzu gashi a daidai nan wajejen. So da haka abin da muke bukata shine price ya zo ya reversing, sannan ya zo ya dauki wannan recently formed valid pullback. So don ku duba yanzu a nan wajejen mai kasuwa ta wata dauki recently formed valid pullback, bayan nan kuma sai price ya zo ya yi breaking above highest point din da ya reaching kafin a zo a dauki wannan inducement din. So a yanda kasuwa take tafiya zuwa sama, ina ne highest point da ta yi reaching kafin ta zo ta dauki inducement? Definitely kun ga wannan shine menene highest point da kasuwa ta yi reaching kafin a zo a dauki wannan inducement kamar yadda kuke gani. Saboda haka yanzu wannan shine zai mana aiki a matsayin valid breakout structure idan har kasuwan ta zo ta yi breaking din shi. So kamar yadda kuke gani yanzu a daidai nan wajejen kasuwan ta zo ta yi breaking, mun riga da mun samu valid breakout structure. Sannan idan ba ku manta ba, an ce the lowest point price rate kafin ya reverse ne zo ya breaking din structure, shine zai mana aiki a matsayin our new swing point, sannan kuma shine zai aiki a matsayin our new valid change of character. So a daidai nan wajejen idan za mu ci gaba, ina ne zai kasance mana recently formed valid pullback din mu? Wannan level din shine zai kasance mana recently formed valid pullback. So a nan wajejen kada mu zama confused, idan ku duba wannan ba valid pullback bane ba a wajejen, domin wannan shine high din wannan candle din, sannan wannan shine low din wannan candle. So idan ku duba, this is not what a valid pullback, but let's see idan price zai mana creating din wani. So kamar yadda kuke gani yanzu a daidai nan wajejen gashi nan price din yayi reversing, amma idan ku duba price bai fa zo ya dauki inducement ba. Saboda haka yanzu wannan level din cannot be validated a matsayin valid breakout structure ba, domin dole sai kasuwa ta dauki inducement ne sannan za mu iya neman valid breakout structure. So yanzu a daidai nan wajejen idan ku duba, wannan shine mai valid pullback din da muke da shi, amma kuma wannan shine recently formed valid pullback din da muke da shi yanzu a daidai nan wajejen. So bari mu gani idan price din zai dawo. So idan ku duba yanzu price ya zo ya dauki wannan recently formed valid pullback. So a daidai nan wajejen, this is something I want you guys to understand and know. Wannan da kuke gani valid pullback ne, kuma shi ma valid inducement ne. Wannan da kuke gani major inducement ne, wannan kuma da kuke gani minor inducement ne. Domin idan ku duba wannan retracement din ya fara ne daga daidai nan wajejen, kasuwan ta taho zuwa haka, sannan kafin a zo a yi breaking din wannan high din, a nan wajen ba a dauki inducement, saboda haka wannan gaba ɗayan sa pullback ne mai zaman kashi. So idan ku duba shine kasuwa ta yi creating din wannan valid pullback din. Saboda haka dukan su dai a recently formed valid pullback, bambancin kawai wannan shine minor inducement, sannan wannan shine major inducement. Kuma abin da ya ƙara bambanta shine daga jin kalmar ma aka ce me major inducement da kuma minor inducement. Major inducement is more high probability, amma hakan bai sa ya nuna cewa wai minor inducement baya aiki ba. Sometimes minor inducement din yana yin aiki. So idan ku duba yanzu a nan wajejen kasuwan minor inducement ta dauka a recently formed valid pullback, ta dauki minor inducement. Saboda haka menene a nan wajejen, the lowest point price reach after taking inducement shine zai mana aiki a matsayin our new swing point, kuma with our new change of character. So yanzu a daidai nan wajejen, wannan shine recently formed valid pullback din da muke da. Kamar yadda kuke gani, the word recently formed valid pullback, just keep that at the back of your mind, and kuma immediately that is what you are going to be marking it, and every time the kasuwa ta breaking din structure, first ka fara da mapping din
valid inducement ɗinka bayan ka yi validating na structure, sannan kuma sai mu jira mu gani. So a nan wajejen kun ga kasuwan ba ta ɗauki wannan ba, sai ta ƙara creating ɗin wani valid breakout structure ɗin a sama. Saboda haka yanzu wannan da shi za mu yi amfani. So idan ku duba yanzu kasuwan ta zo ta ɗauki wannan inducement ɗin. So a daidai nan wajejen immediately after taking out of this inducement, immediately ko da daga ɗauka kasuwan ta koma wannan highest point ɗin da kasuwan ta yi reaching kafin a zo a ɗauki wannan inducement ɗin, zai zame mana valid breakup structure. Saboda haka yanzu let's see idan price ɗin zai sake retracing. So don ku duba yanzu ne it doesn't matter ko da price ɗin ya zo nan ko ya zo nan ko ya zo nan, ko kuma daga nan ɗin yana ɗauka kawai ya juya. What matters is taking out the inducement, shine kawai. Let's see idan ku duba yanzu ga price ɗin nan yana retracing and what price ɗin ya koma ya je ya yi breaking din highest point price rate before retracing and taking the inducement, sannan kuma swing point low after price taking out inducement. The sweetest point that price rate before what reversing shine zai mana aiki a matsayin what valid change of character. So yanzu a daidai nan wajejen duk abin da price zai a wannan under retracement din, in ba za mu yi assuming cewa kasuwan tana down trend ba, har sai ya kasance idan kasuwan ta yi breaking din wannan level din, wannan zone din da muka zana shine zone din da kasuwa za ta yi breaking, sannan mu tabbatar da cewa yanzu fa we are now down trend, not uptrend. Kamar yadda kuke gani har yanzu market din is considered to be an uptrend. Domin idan ku duba yanzu a nan wajejen ma definitely kasuwan ta dauki recently from valid pullback kamar yadda kuke gani, means what an riga da an dauki inducement kamar yadda kuke gani, sannan wannan level din shine zai mana aiki a matsayin what valid breakout structure kamar yadda kuke gani. So let's see what price is going to be doing. Okay, price is consolidating. Don't know what is going on right now. So let's see what price might do. So idan ku duba yanzu a nan wajejen technically we are now down trend, domin mai kasuwa kafin ta reaching breakout structure din pricing ya dawo kuma ya yi breaking din swingers point recently swing point din da muke da shi. So da yanzu a daidai nan wajejen idan you are going to be mapping your structure, this is what higher high, what higher low, and this is nothing here because inducement is not being taken, and what higher high, what higher low, and higher high, and what higher low, and what higher high, sai mai kasuwan ta yi mai duwa low domin ta yi breaking din wannan level din. So da yanzu a daidai nan wajejen wannan kuma shine point din da kasuwan ta za ta yi mana breaking bi validating din cewa yanzu fa kasuwan ta koma zuwa uptrend kamar yadda kuke gani, sannan wannan shine recently formed valid pullback din da muke da currently. So let's see. So idan muka duba yanzu a daidai nan wajejen kasuwan ta sake creating din wani recently formed valid pullback din kamar yadda muke gani, sannan idan kuka duba yanzu a daidai nan wajejen wannan shine inducement din mu. So daga daidai nan wajejen ma idan price ya ga dama ya juya fine, idan bai ga dama ya juya ba ya je ya yi sama sosai da sosai, hakan ma is fine. Kun gane su kawai the point is here kawai kasuwa ta dauki inducement. So as you can see right here ga price nan ya fara reacting to our breakout structure, amma price ya tafi zuwa sama. So no matter what price did, idan har kasuwan ba ta yi breaking abubuwan nan level din ba, this cannot be considered as an uptrend, kawai kasuwa tana yin retracing ne, sannan kuma still har yanzu muna downtrend until kasuwan ta yi breaking na wannan change of character din. So let's see what price is going to be doing. Kamar yadda kuke gani yanzu a daidai nan wajejen kasuwan ta bada valid bearish breakout structure. So idan ku duba bambancin bullish da bearish, menene bambancin bullish da bearish? Shi bullish abin da muke bukata kasuwan ta retracing ta zo ta dauki previous valid pullback low, shi kuma wannan previous valid pullback high. So don ku duba wannan kawai da muka maka ba wani abu da muka sake yin maki, even though kasuwan ta dauki some sell liquidity, but that is not part of our business. So yanzu a daidai nan wajejen kun ga me mun dauko change of character din mu daga daidai wannan high din mun da shi zuwa wannan high din, domin dokar abin da tace shine the swing point, the highest point price reach bayan ya dauki inducement before coming back to breakout structure, shine zai mana aiki a matsayin swing point din mu, sannan kuma shine zai mana aiki a matsayin valid change of character. So a daidai nan wajejen ina ne zai kasance mana recently formed valid pullback? Definitely wannan level din shine zai kasance mana recently formed valid pullback. So idan ku duba yanzu a daidai nan wajejen kasuwan ta sake creating din wani valid pullback din gashi nan daga nan sama, saboda haka this is our new valid pullback, as you can see right here above there. So and kasuwan ta sake creating din wani valid pullback din, so za mu transfer din shi until har sai kasuwa ta dauki recently, the keyword recently. So idan ku duba yanzu a daidai nan wajejen this is not a valid pullback. Why? Because idan ka zo kai makin din high din wannan candle sannan kai makin din kai makin low din shi da high din shi, za ku cewa wannan green candle din da ya fito ba bai dauki ɗaya daga ciki ba, so da haka we cannot consider it as what a valid pullback. So yanzu kasuwa ta daukan mana wannan inducement din. So definitely bayan kasuwan ta dauki wannan inducement din, wannan level din da kuke gani shi za mu yi aiki da shi a matsayin valid breakout structure kamar yadda kuke gani yanzu haka. So
Bayan haka kamar yadda kuke gani daga daidai nan wajen kasuwan ta sake ba mu wani valid break of structure din kamar yadda kuke gani. So bayan samun wannan valid break of structure din haka kamar yadda kuke gani then this is going to be our recently formed valid pullback wanda za mu yi amfani da shi domin mu ci gaba da mapping din structure. So let's see what price is going to be doing. Idan ku duba yanzu anan market din ta sake creating din wani recently formed valid pullback din, saboda haka hiding say is going to be our inducement. So inducement is anything, so you need to master and consider it each and every time. So a daidai wajen yanzu kuka duba pricing ya tafi very aggressively to the downside, amma what pricing ya sake creating din wani valid pullback din, saboda haka za mu yi transfer din shi and pricing ya sake creating din wani valid pullback din. So no matter what price did, recently formed valid pullback is always the recently formed valid pullback. So idan muka duba yanzu a daidai nan wajen wannan shine recently formed valid pullback din da muke da. So we can mark it right here. So a daidai nan wajen kasuwan ta ɗauki wannan valid pullback ɗin kamar yadda kuke gani haka. So let's see idan price zai juya ne ko kuma zai tafi zuwa can sama ne. So idan ku duba yanzu a daidai nan wajen wannan ya zama mana ne valid break of structure, valid BOS. So idan ku duba yanzu a daidai nan wajen duk wannan tafiyar da kasuwan ta daga wancan point din zuwa wannan point din ba za mu yi considering din shi ba domin ba a dauke inducement ba kamar yadda kuke gani. So wannan shine inda za ka yi mapping na market structure. So idan akwai wani tambaya ko kuma akwai wani abin da ba gane ba, feel free ku faɗa mana a comment section. Sannan kada ku manta da please ku like din wannan bidiyon, sannan ku share din sa ga yan uwa domin su ma su gani sa fara. So sai mun haɗu da ku in my next video guys. Allah ya sa mu dace.